आतंकियों की इच्छा शक्ति उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तर आपण पाहतोय पाकिस्तानवर एकामागे एक हल्ले होत आहेत आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारत सुद्धा पूर्णपणे सज्ज आहे। आणि आता अगदी थोड्याच वेळामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद असणार आहे। एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर वरून नक्की काय बोलणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात माहिती देण्याची शक्यता आहे। खरं तर काल ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात ब्रीफिंग झालेलं आहे, मात्र यापुढे कशा पद्धतीने पावलं उचलली जाणार आहेत, भारतातील नागरिकांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी काय काय करावं या संदर्भातली माहिती या पत्रकार परिषदेतून दिली जाऊ शकते। तसेच आज भारतानं पाकिस्तानच्या हल्ल्याला ज्या पद्धतीने उत्तर दिलेलं आहे त्या संदर्भात सुद्धा या पत्रकार परिषदेतून माहिती मिळू शकते। आपण पाहतोय गेल्या जवळपास 14 दिवसांपासून वारंवार पाकिस्तानकडनं एलओसीवर नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन होतंय, त्यावर आपण अतिशय नियंत्रित असं उत्तर दिलं होतं। त्यानंतर काल पाकिस्ताननं ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न केला जो आपण हाणून पाडला आणि अर्थातच जेव्हा नागरिकांवर असा हल्ला होतो, कोणत्याही सैनिकी तळांवर असा हल्ला होतो त्यावेळेस ॲक्ट ऑफ वॉर लागू होतं आणि आपणही त्यांना प्रत्युत्तर देणं हा आपला अधिकार असतो। आणि त्या अनुषंगाने भारतानं सुद्धा पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात विध्वंस करणं आता सुरू केलेले आहे। परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद होणार आहे आणि त्याचमध्ये ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात माहिती देण्याची शक्यता आहे। अर्थातच पाकिस्ताननं वारंवार दहशतवाद्यांना दहशतवादाला पाठिंबा दिलेला आहे। त्यांच्याकडे अनेक दहशतवाद्यांना अगदी सुखरूपपणे ठेवलं जातं, तिथंच दहशतवाद्यांच्या भरती प्रक्रिया होतात, पाकिस्तानमध्येच दहशतवाद्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं, तिथूनच त्यांना कुठे जाऊन काय करायचंय या संदर्भात असाइनमेंट मिळतात आणि अशा पद्धतीनं पाकिस्तान कशा पद्धतीनं दहशतवादाला पाठिंबा देते आणि दहशतवादाची पिलावळ पोचते हे सर्वश्रुत आहे, संपूर्ण जगाला माहिती आहे। आणि त्याचमुळे या दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आपण ऑपरेशन सिंदूर राबवलं आणि आता याच संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाची बैठक होणार आहे। आणि आपण पाहतोय भारताचं ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरूच आहे। भारतीय लष्कराकडनं पाकिस्तानची HQ-9 रडार सिस्टीम उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहे। पाकिस्तानकडनं 15 ठिकाणी हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचमुळे भारतानं पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले। केंद्र सरकारनं याबाबत अधिकृत घोषणा केली असून लाहोरमधील एक हवाई संरक्षण यंत्रणा निष्क्रिय करण्यात भारताला मोठे यश आलेले आहे। पाकिस्तानच्या मिसाईल हल्ल्याचा डाव भारतीय लष्करानं तर उधळून लावला, हाणून पाडला। पाकिस्ताननं गुजरात, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अवंतीपुरामध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न केला आणि हेच ते ड्रोन आहेत ज्यामधून त्यांनी हल्ल्याचा प्रयत्न केला जे आपण हाणून पाडलंय। पंजाबमध्ये लुधियाना, अमृतसरमध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र भारतानं पाकिस्तानला चांगलीच अद्दल घडवलेली आहे। पाकिस्तानचं रडार उद्ध्वस्त केलेलं आहे। ऑपरेशन सिंदूर कालपासून सुरूच आहे। पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी आणि दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी भारतानं उचललेलं हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे। पहलगाम इथं झालेल्या हल्ल्यानंतर कालपासून ऑपरेशन सिंदूर भारतानं सुरू केलेलं आहे आणि तर पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी कुठं ड्रोन हल्ले करण्यात आलेले आहेत आपण सविस्तर पाहूया। माझ्या पाठीमागे मॅप येईल, त्या मॅपमध्ये तुम्हाला दिसेल कुठं ड्रोन हल्ले झालेले आहेत। सगळ्यात पहिला हल्ला रावळपिंडीमध्ये झालेला आहे, त्यानंतर लाहोरमध्ये दुसरा हल्ला झालेला आहे ड्रोन हल्ला, कराचीमध्ये तिसरा ड्रोन हल्ला झालेला आहे, त्यानंतर आपण पाहतोय पुढचा ड्रोन हल्ला घोटकी इथं झालेला आहे, चकवाल इथं सुद्धा ड्रोन हल्ला, शेखपूर इथं ड्रोन हल्ला झालेला आहे आणि सिंध आणि पंजाब बॉर्डर यासह उमरकोटा या सर्व ठिकाणी 9 ठिकाणी ड्रोन हल्ले करण्यात आलेले आहेत आणि त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी भारतानं उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे। या मॅपवर तुम्ही पाहू शकता रावळपिंडी, यावेळेस गुजरनवाला, लाहोर, शेखपूर, चकवाला, सिंध पंजाब बॉर्डर, घोटकी, कराची आणि उमरकोट या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन हल्ले करून त्यांना धडा शिकवण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न। या ड्रोन हल्ल्यानंतरची तिथली परिस्थिती तुम्ही पाहू शकता दृश्यांमध्ये। ही पाकिस्तानची दृश्य आहेत। पाकिस्तान
भारतीय वायुदलाने S-400ने पाक मिसाईल पाडलेले पाककडनं काल रात्री भारतावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता आणि S-400 सुदर्शन चक्रानं पाकचं हे मिसाईल पाडण्यात भारताला यश मिळालेले। पाकिस्ताननं काल रात्री हे मिसाईल सोडलं होतं आणि पाकचं मिसाईल बेचुराक करण्यात पाडण्यात भारताला मोठं यश मिळालेले। पाककडून काल रात्री भारतावर हल्ल्याचा प्रयत्न झालेला ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकचा थैथयाट सुरू झालेला आहे। LOCवर एका बाजूला त्यांच्याकडनं गोळीबार सुरू आहे तर दुसऱ्या बाजूला रात्रीच्या अंधारामध्ये भारतीय वायुदलाने पाकचं हे मिसाईल हाणून पाडलेलं आहे। हेच ते मिसाईल जे हाणून पाडण्यामध्ये भारताला मोठं यश आलेलं आहे। भारताने अख्ख्या पाकिस्तानला हादरवून सोडलेल्या S-400 सुदर्शन चक्रानं पाकिस्तानी मिसाईल ड्रोन्स पाडलेली आहेत। भारताने फक्त दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली होती, मात्र खवळलेल्या पाकिस्ताननं आपल्या काही ठिकाणांना टार्गेट केलं। यावेळेस सतर्क असलेल्या सैन्य दलाने त्यांचा प्रयत्न उधळून लावलेला आहे। तर आपण पाहतोय S-400 सुदर्शन चक्रानं पाकला भोवळ आणलेली आहे, कारण रशियाकडनं खरेदी केलेले याच्यामुळे आपण त्यांचं एक मिसाईल हाणून पाडलेलं आहे। भारताकडनं प्रथमच S-400 यंत्रणेचा वापर करण्यात आलेला आहे। जवळपास 600 किलोमीटर पर्यंतचं लक्ष्य यामुळे भेदता येत आहे। एका सेकंदात 4.3 किलोमीटर एवढं अंतर कापता येत आहे आणि त्यामुळे त्याचा वेग तुम्हाला लक्षात येईल। एकाच वेळी 72 क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्याची क्षमता S-400 सुदर्शन चक्रामध्ये, अणुहल्ला सुद्धा परतवून लावण्याची क्षमता S-400 सुदर्शन चक्रामध्ये, त्यामुळे अणुबॉम्बच्या पोकळ धमक्यांचा सुद्धा आपल्यावर काही परिणाम होणार नाही आणि S-400 सिस्टीम सहजपणे शत्रूच्या नजरेसही पडत नाही। आता भारतानं सुरू केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरला 24 तासही उलटत नाही तोच लाहोरमधून अत्यंत धक्कादायक बातमी। एअर स्ट्राईकच्या 24 तासानंतर 25 ड्रोन हल्ल्यांना पाकिस्तान पुरता हादरलाय। भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानमधील मोठमोठाली शहरं ड्रोन हल्ल्यानं हादरल्याचे दृश्य, साखळी बॉम्ब स्फोटानं पाकडे हादरलेत। भारतानं पाकिस्तानमध्ये 25 ठिकाणी ड्रोन हल्ले केल्याचा दावा पाकड्यांनी केलेला आहे। लाहोर, रावळपिंडी, कराची या महत्त्वाच्या ठिकाणी भारताकडनं ड्रोन हल्ले करण्यात आल्याचा दावा पाकड्यांनी केलेला आहे। लाहोरमधल्या लष्करी तळावर भारतानं हल्ला केल्याचं सुद्धा पाकिस्ताननं म्हटलेलं आहे। पाकिस्तानमधील मुरिदके इथं लष्कर ए तोयबाचा मरकज तैबा उद्ध्वस्त झालेला आहे आणि हे तेच ठिकाणे ज्या ठिकाणी 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं। अजमल कसाब आणि डेव्हिड हेडली यांना इथंच प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं। तर ओसामा बिन लादेन या ठिकाणी पैसे पुरवत होता आणि मरकज तैबा हे त्या 9 दहशतवादी तळांपैकी एक ठिकाणे ज्या ठिकाणी भारतीय सैन्यानं ऑपरेशन सिंदूरद्वारे कारवाई केली आहे। मरकज तैबा मुरीद के यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। आपचा हा कॅम्प उद्ध्वस्त करण्यात भारताला यश मिळालेले। दरम्यान आता भारतानं पाकिस्तानमधील बहावलपूर इथं केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतरची दृश्य समोर आलेली आहेत। या हल्ल्यामध्ये जैश ए मोहम्मदच्या या दहशतवादी संघटनेच्या तळावर निशाणा साधण्यात आलाय, ज्यामध्ये मसूद अझहरच्या कुटुंबातील सदस्य ठार झाल्याची माहिती मिळते। हल्ल्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे दृश्य तुम्ही अगदी स्पष्टपणे टीव्हीवर तुमच्या स्क्रीनवर पाहू शकता। हा तोच दहशतवादी अड्डा आहे ज्या ठिकाणी दहशतवाद्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं, त्यांची भरती केली जाते, त्यांचं ब्रेन वॉश केलं जातं आणि निष्पापांचा बळी घेण्याची एकूणच प्रक्रिया याच ठिकाणून सुरू होते। आणि याच बहवालपूरमधलं आधीचं दृश्य, हल्ल्याआधीचं कसं दृश्य आणि हल्ल्यानंतर कशा पद्धतीने बहवालपूर हे दहशतवादी ठिकाण बेचिराग झालेले आपण पाहतोय। भारतानं दहशतवादाविरुद्ध पाकिस्तानला दिलेला संदेश ही तर केवळ सुरुवात आहे। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्यानं पाकिस्तान आणि POK मधील 21 पैकी 9 दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य करून एअर स्ट्राईकची अचूकता दाखवलेली आहे
आणि यामध्ये सुमारे 100 दहशतवादी मारले गेलेत. मात्र अजूनही 12 दहशतवादी अड्डे भारताच्या निशाण्यावर असून त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर 2 हे सुद्धा घडू शकते, कारण या 12 दहशतवादी अड्ड्यांना संपवणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर आपण पाहूयात हे 12 अड्डे कोणते आहेत. मरकज-ए अस्का, चेलबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलई, गढी हबीबुल्ला, बेट्रस, बालाकोट, ओघी, बोई, सेन्सा, बराली आणि डुंगी अशी 12 दहशतवादी अजूनही अड्डे आहेत ज्या ठिकाणी दहशतवाद्यांना तयार केलं जातं, दहशतवाद्यांचं ब्रेन वॉश केला जातो आणि त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं. या सर्व ठिकाणांवर सुद्धा भारताचा निशाणा आहे. त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूरचं एक्सटेंडेड व्हर्जन ऑपरेशन सिंदूर 2 सुद्धा येऊ शकतं आणि त्यावेळेस या 12 ठिकाणांवर एअर स्ट्राईक करत तिथल्या दहशतवाद्यांना सुद्धा संपवलं जाऊ शकतं. भारताच्या हवाई हल्ल्याच्या ठिकाणांचं सॅटेलाइटने घेतलेले फोटो तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर आता पाहताय. हल्ल्याआधीची दृश्य आणि हल्ल्यानंतरची दृश्य. या फोटोंमधून हल्ल्याची तीव्रता अगदी स्पष्टपणे दिसते. हल्ल्याआधी काय होतं, सॅटेलाइटची ही दृश्य आहेत आणि हल्ल्यानंतर कशा पद्धतीनं हे संपूर्ण दहशतवादी तळ बेचिराख करण्यात यश आलेले हे स्पष्टपणे दिसते. या हल्ल्यानं मोठं नुकसान झालेलं आहे. विशेषतः जैश ए मोहम्मदचा तळ बेचिराख झाल्याचे या फोटोमधून स्पष्ट झालंय. मॅक्सार टेक्नॉलॉजीनं हे सॅटेलाइट फोटो घेतलेले आहेत आणि भारताचं यशही यामुळे अगदी स्पष्टपणे दिसतंय. आणि आताची सर्वात मोठी बातमी पाकिस्तानमधून जैशच्या म्होरक्या मसूदचा भावाचा खात्मा झालेला आहे. मिसाईल हल्ल्यामध्ये मसूदचा भाऊ रौफ असगर हा गंभीर जखमी झालेला काल आणि अखेर तोही आता ठार झालाय. रौफ असगर कंदहार विमान अपहरण प्रकरणामधला मास्टरमाइंड होता आणि आता पहलगाम हल्ल्याच्या कटातही त्याचा सहभाग होता. दरम्यान तो या संपूर्ण हल्ल्यामध्ये जखमी झालेला, त्याचा खात्मा आता झालेला आहे. जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरचा तो भाऊ आहे. रौफ अझहर हा कंदहार विमान अपहरण प्रकरणामधला मास्टरमाइंड आहे. पहलगाम हल्ल्याच्या कटामध्ये दहशतवादी रौफ अझहरचा सहभाग आहे आणि मिसाईल हल्ल्यामध्ये दहशतवादी रौफ अझहर जखमी झालेला आहे. हल्ल्यामध्ये जखमी झालेला दहशतवादी रौफ अझहर हा ठार झालाय. आता हाच रौफ असगर होता ज्याने 1999चा IC-814 विमानाच्या अपहरणाचा मधला मास्टरमाइंड होता. हाच रौफ असगर होता ज्याने 2001 मध्ये जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेवर हल्ला करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका अदा केली होती. हाच रौफ असगर होता जो 2016च्या पठाणकोट एअरबेसमध्ये होता आणि हाच रौफ असगर आहे जो जैश ए मोहम्मदचा खऱ्या अर्थानं ऑपरेशनल चीफ कमांडर मानला जातो. आणि त्याचा जर खात्मा आपण केला असेल तर नक्कीच जैश ए मोहम्मदला खूप मोठा झटका त्या ठिकाणी बसलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं भारताच्या दहशतवादी विरोधी लढाईमधला एक खूप मोठा मोहरा टिपण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहे. तर मसूद अझहरच्या घरी मृतदेहांची रांग लागलेली दृश्य आपण पाहूयात. मसूद अझहरच्या घरातील दृश्य आता पहिल्यांदाच समोर आलेली आपण पाहतोय. 11 शवपेट्या तिथं आहेत. मसूदच्या घरातील 14 जणांचा खात्मा काल झालेल्या हल्ल्यामध्ये झाला आणि यावेळेस मसूदचं एक विधान समोर आले, या हल्ल्यात जर मीही मेलो असतो तर बरं झालं असतं. मसूदच्या घरातली दृश्य आणि मुख्य म्हणजे या सगळ्या शवपेट्या दहशतवाद्यांच्या आहेत आणि तरी सुद्धा पाकिस्तानचा झेंडा तुम्ही त्यावर पाहताय आणि त्याचमुळे दहशतवाद्यांना पोसायला पाकिस्तान कसा सरसावतोय आणि दहशतवादाच्या मागे पाकिस्तान कसा ठामपणे उभा आहे याची ही झलक आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहतोय. मसूद अझहर जो दहशतवादी आहे ज्याने अनेक निष्पापांचे प्राण घेतलेले आहेत, त्याच्या कुटुंबियांचा मृत्यू झालेला आहे. घरी मृतदेहाची रांग आणि पाकिस्तानचा झेंडा त्याच्यावर. तर भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानमध्ये एकच खळबळ उडालेली आहे. मसूद हफीज किंवा नक्की कोण? एअर स्ट्राईकमध्ये मोठ्या दहशतवाद्याचा खात्मा झालेला आहे. मुनीरपासून जरदारीपर्यंत सर्वांनी त्या दहशतवाद्याला फुलं पाठवलेली आहेत आणि या जनाजामध्ये आपण पाहू शकतो अनेक पाकिस्तानचे लष्करी अधिकारी सुद्धा उपस्थित आहेत आणि तिथं एअर स्ट्राईकमध्ये मोठ्या दहशतवाद्यांचा खात्मा झालेला आहे. त्यांना त्यांच्याकडनं श्रद्धांजली अर्पण केली जाते. एक शहीद का जनाजा इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहां पर पहुंचना है और सेफा-सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना और मैंने भी इस जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की
रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके। तर भारतीय सैन्यानं राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून फक्त दहशतवाद्यांचाच नाही तर दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानचा सुद्धा खरा चेहरा समोर आलेला आहे। पाकड्यांचं पितळ उघडं पडलेलं आहे। लष्करी अधिकाऱ्यांनी या दहशतवाद्यांच्या जनाज्याला खांदा दिलाय। दहशतवाद्यांच्या जनाज्याला कुख्यात रौफच्या जनाज्याला सर्व अधिकारी पाकिस्तानचे लष्करी अधिकारी सैन्य अधिकारी उपस्थित आहेत आणि लष्कर ए तोयबाचं एलईटी मुख्यालय हे सरकारी ऑफिस आपण पाहतोय किंबहुना भारताविषयी पाकिस्तानमध्ये जो सैन्याचा छुपा मनसुबा नक्की काय हे सुद्धा आता पाकिस्तानकडनं या सर्व दृश्यातून समोर येत आहे। भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारला गेलेला लष्करी कमांडर खसीद मुसद्दिरला पाकिस्तानी सैन्यानं चक्क गार्ड ऑफ ऑनर देत सन्मानित केलेलं आहे। तर पाकिस्तानी संसदेमध्ये एक खासदार ढसाढसा रडल्याचं समोर आलेलं आहे। भारतानं केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान पुरता घाबरलेला आणि त्याचं अगदी चित्र त्यांच्या संसदेत सुद्धा उमटलेलं आहे। त्यांच्या खासदाराला रडू आवरलं नाहीये। नक्की काय घडलेलं आहे त्यांच्या संसदेमध्ये आपण सविस्तर पाहूया। आपण पाहतोय कालचा हा इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। तर आपण पाहतो ही पत्रकार परिषदेची दृश्य आहे। अगदी काही क्षणातच परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद होणार आहे। परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर या पत्रकार परिषदेतून नक्की काय संबोधित करणार। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर तर सुरू झालेले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लवकरच समोर येणार का। एकूण आपण पाहिलेले 21 दहशतवादी तळ आहेत पाकिस्तानमध्ये आणि 21 पैकी काल 9 दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं। अजूनही 12 दहशतवादी तळ तशीच आहेत। पाकिस्तान काही त्यांच्या कुरघोड्या करण्यापासून मागे हटत नाहीये। वारंवार एलओसीवर त्यांच्याकडनं फायरिंग सुरूच आहे। वारंवार आपण पाहिलेलं आहे काल रात्रीच त्यांनी ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न केला जो आपण हाणून पाडला। ही पत्रकार परिषद अगदी काही क्षणातच सुरू होईल। मात्र आपण इतरही महत्त्वाच्या बातम्या पाहूयात। बिलावल भुट्टो पोकळ धमक्या देतातच आहे। ऑपरेशन सिंदूर नंतर आता पाकिस्तानची झोप पुरती उडाली असून भारतीय सैन्याच्या कारवाईनंतर बिलावल भुट्टो पुन्हा पोकळ धमकी देत बरळतायत। पाकिस्तानला उत्तर देण्याचा पूर्ण अधिकार भारताला आहे आणि आता भारतानं तयार राहावं अशी गरळ बिलावल भुट्टो ओकतायत। तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे ख्वाज पाकिस्तान के साथ। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Mishri on the ongoing developments regarding Operation Sindoor. We also have with us Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir. Thank you, Ranveer. Good evening. Thank you all for joining for this briefing. You would have perhaps seen some information related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details.
थैंक यू सर। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind. मंत्रालयाची पत्रकार परिषद होती आपण पाहतोय। Thank you. Friends, this is, as I said, further to the briefing that was provided yesterday and some of the updates that have been just provided by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I thought that we would just put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then.
And more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. So a few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है. एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है. Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization, Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. This was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice, within a few hours after the incident on the 22nd of April, and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, कंट्रोल्ड एंड मेजर्ड. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are, as I said, a number of issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to
governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Asghar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others. But in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed, despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records, data, and DNA, etc., were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So, in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence
now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics, these are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and, in fact, defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to
cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025, I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there, and perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address the some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always
challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our requests to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our request to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. Point Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances if in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defense today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defense. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Prime Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other. If you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table? I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Yeah, go ahead.
फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीजें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Yeah. Siddhant. So, Siddhant from Beyond. Sir, we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more escalation? Because it is looking like it's going towards more escalation. And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are two basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. Yeah. Sir, this is Mastermind from India Today. Now, in the all-party meeting, we have learned that the defense minister has said that, you know, in the Operation Sindoor, almost 100 terrorists were killed. Would we have any details about what is the number like, and also about if there were any big faces, masterminds, terrorist masterminds who were in fact killed? There is also a report that Masood Azhar's family's 10 members have been killed, and Rauf Asghar, who was actually the mastermind of Pulwama, he's also been badly, severely injured. I don't have information at this point in time to share with you on these issues. But as I said, I think, you know, there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let us have some patience. Information will come out and will be shared in due time. Shruti.
Thank you, Foreign Secretary. Shruti Ranjan from Bloomberg. Sir, could you give us any understanding whether India has moved the IMF or the World Bank to kind of, sensitize them about the the bailout that Pakistan has, and the kind of stuff that the Pakistan government is doing? Look, we have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. The process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. And since you are from Bloomberg, I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been, very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. So we can, one last question, sir. Sure. One last question. Foreign Secretary, I'm Siddhant from CNN News 18. I would like to know, since it's an opportunity to speak to you, I would like to know the response coming from United States since last 3 weeks. Saudi Arabia, Qatar. In fact, Prime Minister Modi spoke to Qatar before the strikes that evening. Perhaps how do you read the support coming from these countries? Perhaps traditionally they were seen on the other side. This time around, their statements are strong worded. In fact, India-Saudi joint statement also had a very strong condemnation, strong worded condemnation. United States at all levels have condemned the attack and have extended support. In fact, Saudi Deputy Foreign Minister is in India. He just met S Jaishankar. Also, if you could shed some light on his visit, his meeting with S Jaishankar. In fact, we have also been told that he met Prime Minister Modi. Thank you. Look, all the countries that you named and many others, we have been in touch with them. The Prime Minister has spoken to a large number of world leaders. A large number of world leaders have called him, as have called the External Affairs Minister. As we speak, there are conversations going on today as well with world leaders. And your assessment or conclusion of the general tenor of these messages is very much on point. And I think this is a recognition of the fact, firstly, of the barbaric nature, the unprecedented nature and character and features of the attack in Pahalgam, and a recognition of India's right to respond to this. And also a recognition of the fact that in responding, we have been nothing but responsible and have done so in a restrained, in a measured, and in a non-escalatory manner. I think that counts for something. People have taken that into account, and that is what is explaining the kinds of reactions that we are seeing. And we appreciate the sentiments and the statements that have been made by the vast majority of world leaders. Yes, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs is in Delhi. He had a meeting with the External Affairs Minister earlier today. I don't have further details at this moment, but if there are details, the ministry will share them at some point with you. Thank you. I think that's all we have time for today. We'll join you again soon. Thank you all. Thank you. तर आपण बघतो यावेळेस दहशतवाद्यांना ध्वजामध्ये गुंडाळून मानवंदना दिल्याचं देखील यावेळेस म्हटलं गेलेलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने ही पत्रकार परिषद घेतली आणि पाकिस्तानचा बुरखा फाडलाय. यावेळेस ऑपरेशन सिंदूर नंतर दहशतवाद्यांच्या जनाजामध्ये पाकचे अधिकारी सहभागी झाल्याचं देखील सांगण्यात आलेलं आहे. पत्रकार परिषद आता परराष्ट्र मंत्रालयाची झालेली आहे. पाक दहशतवादी कृत्याचा चेहरा नेहमीच उघडा पडलेला आहे असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे. पुरावे आम्ही पाकला दिले होते. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकला पुरावे देऊन देखील कारवाई न केल्यामुळेच कारवाई करावी लागली असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर भारतानं अख्ख्या पाकिस्तानला हादरवून सोडलेलं आहे. S-400 सुदर्शन चक्रानं पाकिस्तानी मिसाईल्स ड्रोन पाडलेली आहेत. भारतानं फक्त दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाई केलेली आहे. मात्र खवळलेल्या पाकिस्ताननं आपल्या काही ठिकाणांना टार्गेट केलेलं आहे आणि यावेळेस सतर्क असलेल्या सैन्य दलानं त्यांचा प्रयत्न उधळवून लावलेला आहे.
सुदर्शन चक्र S-400 वापरून पाकिस्तानची मिसाईल्स पाडण्यात आलेली आहे. रशियाकडून खरेदी केलेलं S-400 2018 मध्ये ताफ्यात आलं होतं. भारताकडून प्रथमच S-400 यंत्रणेचा वापर झालेला आहे. 600 किलोमीटर पर्यंतचं लक्ष्य भेदतं S-400. एका सेकंदात 4.3 किलोमीटरचं अंतर कापतं. सिंदूर अजूनही सुरूच आहे. भारतीय लष्कराकडून पाकिस्तानची HQ-9 रडार सिस्टीम उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहे. पाकिस्तानकडून 15 ठिकाणी हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळेच भारतानं पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. केंद्र सरकारची याबाबतची अधिकृत घोषणा झालेली आहे. लाहोरमधील एक हवाई संरक्षण यंत्रणा निष्क्रिय करण्यात आली. पाकिस्तानच्या मिसाईल हल्ल्याचा डाव भारतीय लष्करानं उधळवून लावलाय. गुजरात, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अवंतीपुरामध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. पंजाबमध्ये लुधियाना, अमृतसरमध्येही हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र भारतानं पाकिस्तानला चांगलीच अद्दल घडवलेली आहे. सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। हे पाकिस्तानचे रडार उद्ध्वस्त केलेले आहेत. भारताचं ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरूच असल्याचं दिसतंय. पाकिस्तानची रडार सिस्टीम जी आहे ती भारतानं उद्ध्वस्त केलेली आहे. नापाक इरादे भारतानं उद्ध्वस्त केले आहेत. अमृतसर, लुधियाना, चंदीगड, कपूरथला, आदमपूर, नाल, भुज या भागामध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न होता पाकिस्तानचा. परंतु अवंतीपुरा, पठाणकोट, जालंधर, श्रीनगर, फालोदी, भटिंडामध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न भारतानं आता उद्ध्वस्त केलेला आहे. अमृतसर, लुधियाना, चंदीगड उत्तरलाय, तसंच जम्मू, कपूरथला, आदमपूर, नाल, भुज या भागामध्ये नापाक इरादे पाकचे होते ते आज उद्ध्वस्त करण्यात आलेले आहेत. भारतानं केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरला 24 तासही उलटत नाहीत. तोच लाहोरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर. एअर स्ट्राईकच्या 24 तासांनंतर 25 ड्रोन हल्ल्यानं पाकिस्तान हादरलाय. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानमधील मोठमोठी शहरं ड्रोन हल्ल्यानं हादरल्याची पाहायला मिळत आहेत. भारतानं पाकिस्तानमधील 12 ठिकाणी ड्रोन हल्ले केल्याचा पाकिस्ताननं दावा केलेला आहे. लाहोर, रावळपिंडी, कराचीमध्ये भारताकडून ड्रोन हल्ले करण्यात आले असा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात आलेला आहे. लाहोरमधल्या या लष्करी तळावर भारतानं हल्ला केल्याचंही पाकिस्ताननं म्हटलेलं आहे. पाकमध्ये 50 ड्रोन हल्ले झालेले आहेत. पाकमध्ये हाहाकार माजलेला आहे. यावेळेस एक महत्वाची बातमी आपण बघतोय. पाकिस्तानमधील मोठमोठी शहरं ड्रोन हल्ल्यानं हादरलेली आहेत. भारतानं पाकिस्तानमधील 12 ठिकाणी 50 ड्रोन हल्ले केलेले आहेत. पाकिस्ताननं दावा केलेला आहे हा. आणि लाहोर, रावळपिंडी, कराचीमध्ये हे ड्रोन हल्ले केल्याचा पाकचा दावा आहे. तर पाकिस्तानमध्ये नेमके कुठे कुठे हे ड्रोन हल्ले झालेले आहेत ते देखील आपण पाहणार आहोत ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. तर आपण बघतोय हा पाक आहे आणि इथं रावळपिंडीमध्ये पहिला हल्ला झाला, लाहोरमध्ये दुसरा हल्ला झालेला आहे, कराचीमध्ये देखील तिसरा हल्ला झालाय आणि शेखपुऱ्यामध्ये चौथा हल्ला, घोटकीमध्ये 5वा हल्ला करण्यात आलेला आहे ड्रोनद्वारे, तर चकवालमध्ये 6वा हल्ला
हा ड्रोन न करण्यात आलेला आहे आणि सिंध पंजाब बॉर्डरवर देखील हल्ला करण्यात आलाय. कराची, उमरकोटमध्ये देखील भारताच्या या ड्रोननं पाकिस्तानवर हल्ले करण्यात आलेले आहेत आणि यामुळे पाक सध्या मात्र भीतीत आहे, दहशतीत आहे. पाक बेचिराख होण्याच्या वाटेवर आहे, कारण बलाढ्य भारतापुढे पाकचा निभाव लागणं जवळजवळ अशक्य आहे आणि ह्या ड्रोन हल्ल्यानं पाकची ही स्थिती झालेली आहे. तर पाकिस्तानातल्या अनेक भागांमध्ये सध्या आपण बघतोय की दहशत माजलेली आहे. पाकिस्तानातील मुरिदके इथं लष्कर-ए तैबाच्या मरकज तैबा हे जे आहे ते उद्ध्वस्त करून टाकलेलं आहे. हे तेच ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. अजमल कसाब आणि डेव्हिड हेडली याला इथंच प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. तर ओसामा बिन लादेन या ठिकाणी पैसे पुरवत होता. मरकज तैबा हे त्या 9 दहशतवादी तळांपैकी एक आहे ज्या ठिकाणी भारतीय सैन्यानं ऑपरेशन सिंदूरद्वारे कारवाई केलेली आहे. नेस्तनाबूत जमीनदोस्त झालेलं मरकज तैबा, जिथं कसाब आणि हेडलीला प्रशिक्षण मिळालं होतं. मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है. 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे. अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे. तर भारतानं पाकिस्तानमधील बहावलपूर इथं केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतरची दृश्यही आता समोर आलेली आहेत आणि या हल्ल्यामध्ये जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या तळांवर निशाणा साधण्यात आला, ज्यामध्ये मसूद अझहरच्या कुटुंबातील सदस्य ठार झाल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची दृश्यही आता समोर आलेली आहेत. हल्ल्याच्या आधी मसूद अझहरचा कॅम्प आपण बघतोय आणि हल्ल्यानंतर मात्र इथं दहशत होती आणि उद्ध्वस्त झालेला हा कॅम्प पाहायला मिळालेला आहे. मसूद अझहरचा कॅम्प नष्ट झाला. तर भारताच्या हवाई हल्ल्याच्या ठिकाणांचे सॅटेलाइटनं घेतलेले फोटो आता समोर आले आणि या फोटोंमधून हल्ल्याची तीव्रता स्पष्टपणे दिसते. या सॅटेलाइट फोटोमध्ये पाकिस्तानच्या मुरिदकेमधील हल्ल्याचा परिसर स्पष्टपणे दिसतोय. या हल्ल्यानं मोठं नुकसान झालेलं आहे. विशेषतः जैश ए मोहम्मदचा तळ बेचिराख झालेला आहे. या फोटोंमधून स्पष्ट दिसतंय. मॅक्सॉर टेक्नॉलॉजीनं हे सॅटेलाइट फोटो घेतलेले आहेत. भारताचं यशही यामुळे उघड झालेलं आहे. जिथं दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिलं जायचं ते हल्ल्याआधी आणि हल्ल्यानंतरचं दृश्य. जसे दहशतवादी मातीत गाडले गेलेले आहेत तसंच त्यांचं प्रशिक्षण तळ आज ढिगाऱ्यामध्ये गाडलं गेलेलं आहे. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत केलेल्या कारवाईत मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी मसूद अझहरच्या कुटुंबातील 14 सदस्यांचा खात्मा झाला आणि त्यामध्ये 4 कमांडर्सचाही समावेश आहे. मसूदच्या घरची दृश्य आता समोर आलेली आहेत. या ठिकाणी मृतदेहांची रांग लागली होती. मृतदेहांचा खच पडलेला आहे. मसूदच्या घरातल्या 14 जणांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे. मसूदच्या घरची दृश्य ही समोर आलेली आहेत. मसूद अझहरनं मीही मेलो असतो तर बरं झालं असतं असं म्हटलं, कारण त्याच्या घरातले 14 जण जे आहेत त्यांचा खात्मा झालाय. त्याच्या घराचं रूपांतर हे कब्रस्तानमध्ये झालेलं आहे. हाच रौफ असगर होता ज्याने 1999चा IC-814 विमानाच्या अपहरणाचा मधला मास्टरमाइंड होता. हाच रौफ असगर होता ज्याने 2001 मध्ये जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेवर हल्ला करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका अदा केली होती. हाच रौफ असगर होता जो 2016च्या पठाणकोट एअरबेसमध्ये होता आणि हाच रौफ असगर आहे जो जैश ए मोहम्मदचा खऱ्या अर्थानं ऑपरेशनल चीफ कमांडर मानला जातो. आणि त्याचा जर खात्मा आपण केला असेल तर नक्कीच जैश ए मोहम्मदला खूप मोठा झटका त्या ठिकाणी बसलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं भारताच्या दहशतवादी विरोधी लढाईमधला एक खूप मोठा मोहरा टिपण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहे. तर वळूया पुढील बातमीकडे. भारतीय सैन्यानं राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून केवळ दहशतवाद्यांच्याच नाही तर दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या पाकड्यांचंही पितळ उघडं पडलंय. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मारला गेलेला लष्करी कमांडर खालिद मुदस्सिरला पाकिस्तानी सैन्यानं चक्क गार्ड ऑफ ऑनर देत सन्मानित केलेलं आहे आणि यामुळे पाकिस्तान आतंकी स्थान असल्याचं जगासमोर उघड झालं.
पाकिस्तानी लष्कर आणि पोलिसांचे अधिकारी नमाज-ए जनाजामध्ये सहभागी झाले होते आणि या घटनेमुळे पाकिस्तानच दहशतवाद्यांचा स्वर्ग आहे, पाकिस्तानच या दहशतवाद्यांचं माहेरघर आहे हे आता समोर आलेलं आहे। विशेष म्हणजे पाकचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी दहशतवाद्यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केलेला आहे। हाय मोकलून रडणारे पाकचे अधिकारी भाऊबंदकी मेल्यानंतर ज्या पद्धतीनं शोक व्यक्त होतो त्याच पद्धतीनं आपण बघतो इथं या सगळ्या सैन्याच्या भाऊबंदकीचा अर्थातच दहशतवाद्यांचा इथं अंत झालेला आहे आणि त्यानंतर रडकी तोंड घेऊन शोक व्यक्त करतात। एक शहीद का जनाजा इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान ने भी वहां पर पहुंचना है और सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना और मैंने भी इस जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके। तर पाकिस्तानी संसदेत खासदार रडलाय। भारतानं केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान घाबरला असून त्यांचे खासदारही घाबरले आहेत। भारतानं केलेला हल्ला पाहून संसदेत खासदाराला अश्रू अनावर झाले होते। तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। तर पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषेवर सातत्यानं गोळीबार सुरू आहे। जम्मू काश्मीरमधील पूंछ आणि तंगधार भागातील नियंत्रण रेषेजवळ गावांना लक्ष्य करून जोरदार गोळीबार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 4 मुलांसह किमान 15 जण ठार झाले आहेत आणि ते 43 जण जखमी झालेले आहेत। पाकिस्तानच्या गोळीबाराला भारतीय सैन्यानंही चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। यामध्ये भारतीय लष्कराचा एक जवान शहीद झालाय। लान्स नायक दिनेश कुमार असं त्यांचं नाव आहे। ते 5व्या फील्ड रेजिमेंटमध्ये तैनात होते। काल भारतीय सैन्यानं दहशतवादाविरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबवलं तेव्हापासून पाकचा थैथयाट सुरू आहे आणि गोळीबार सुरू आहे। ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेलं नाही। सर्वपक्षीय बैठकीनंतर किरेन रिजिजूंनी हे मोठं वक्तव्य केलेलं आहे। त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर हे अजून संपलेलं नाही असं किरण रिजिजूंनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर हे अद्यापही सुरूच आहे असं म्हणावं लागेल। ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। तर बलुचिस्तानच्या बोलानमध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या वाहनावर हल्ला झालेला आहे आणि यामध्ये एका अधिकाऱ्यासह 15 जवानांचा मृत्यू झाला। रिमोट कंट्रोल आयडी वापरून पाकिस्तानी लष्कराचं वाहन उडवण्यात आलं। या स्फोटात लष्कराचं वाहन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि पाकच्या सैनिकांच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत। बलुचिस्तानची आझादी हीच मागणी बलुच आर्मीनं केलेली आहे आणि पाकिस्तानी सैन्यावर हा हल्ला केलेला आहे। या हल्ल्यामध्ये आपण दृश्य बघतोय कशा पद्धतीनं पाकिस्तानी सैनिकांचे अवयव हवेमध्ये उडाले आणि वाहनाच्या चिंधड्या झाल्या। पाकिस्तानी ट्रकवर बलोच आर्मीकडून फायरिंग करण्यात आली। ट्रकच्या टायरवर गोळीबार झालाय आणि हा गोळीबार झाल्यानंतर ट्रक चालक पळून गेलेले आहेत। दृश्य आपण बघतोय बलोच आर्मीनं यावेळेस गोळीबार करत ट्रकची हवा काढलेली आहे। बलोच आर्मी देखील आता मात्र आक्रमक झालेली आहे आणि पाकच्या विरोधात एल्गार पुकारली आहे। बलुचिस्तानमध्ये सध्या पाक विरोधात उद्रेक पाहायला मिळतोय। पाकिस्तानी ट्रकवर अशा पद्धतीनं फायरिंग करण्यात आली आणि फायरिंग झाल्यानंतर मात्र पाकिस्तानी जे ड्रायव्हर होते ते मात्र इथून पसार झाले। बलुच आर्मीचा एक जवान खाली उतरला आणि त्यानं या ट्रकच्या टायरवर धडाधड गोळ्या झाडल्या। गोळीबाराची ही दृश्य यावेळेस कॅमेऱ्यात कैद झालेली आहेत। बलुचिस्तान स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती।
आणि आता पाहूयात युद्धजन्य परिस्थितीवर आधारित वॉर 50 बातम्या. ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरूच असल्याची माहिती यावेळेस समोर आलेली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी ही माहिती दिली. सेनेनं शौर्य आणि पराक्रम दाखवला. पीओकेतील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केलेले आहेत. यावेळेस एकही निष्पाप मारला गेला नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. भारताचं ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरूच आहे. भारतीय लष्कराकडून पाकिस्तानची HQ-9 रडार सिस्टीम जी आहे ती उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहे. पाकिस्तानकडून 15 ठिकाणी हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच भारतानं पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलं. केंद्र सरकारची याबाबत अधिकृत घोषणा समोर आलेली आहे. पाकिस्ताननं 15 भारतीय ठिकाणांवर क्षेपणास्त्रानं हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पण भारताच्या सुदर्शन चक्रासमोर त्यांची सर्व क्षेपणास्त्र अपयशी ठरली. आता पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपमानाचा सामना करावा लागलेला आहे. पाकिस्ताननं केलेला एकही हल्ला यशस्वी झालेला नाही. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तान जास्तच बिथरल्याचं दिसतंय. पाकिस्ताननं ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारतावर परत हल्ल्याचा प्रयत्न केला. भारतातील काही महत्त्वाच्या स्थळांचा यामध्ये समावेश आहे. भारतानं थेट पाकिस्तानच्या रावळपिंडीमध्ये ड्रोन हल्ला केला. रावळपिंडी क्रिकेट ग्राउंडपासून 100 मीटरवर असलेल्या ठिकाणी हा ड्रोननं हल्ला झालेला आहे. त्यामुळे रावळपिंडीचं मैदान उद्ध्वस्त झालं आहे. आज या मैदानावर पाकिस्तान सुपर लीगचे सामने सुरू होते. हल्ल्यानंतर PSLचा सामना रद्द करण्यात आलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये इस्लामाबादसह अनेक शहरांमध्ये सायरन वाजवण्यात आलेले आहेत. हे सायरन हवाई हल्ल्याच्या धोक्याची सूचना देण्यासाठी वाजवले गेले. पाकिस्ताननं पहलगाम इथं केलेल्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे आणि या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारकडूनही मॉक ड्रिल आणि सायरनच्या माध्यमातून तयारी केली जाते. भारतानं केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरला 24 तास उलटत नाहीत. तोच लाहोरमधून बातमी समोर आली आहे. एअर स्ट्राईकच्या 24 तासांनंतर 50 ड्रोन हल्ल्यानं पाकिस्तान हादरला आहे. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानमधील मोठमोठी शहरं ड्रोन हल्ल्यानं हादरल्याची माहिती समोर आलेली आहे. भारतानं पाकिस्तानमधील 25 ठिकाणी ड्रोन हल्ले केल्याचा पाकिस्ताननं दावा केला आहे. लाहोर, रावळपिंडी, कराचीमध्ये भारताकडून ड्रोन हल्ले करण्यात आले असा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात आला आहे. लाहोरमधल्या शहरी तळावर भारतानं हल्ला केल्याचंही पाकिस्ताननं म्हटलं आहे. लाहोर सोडा किंवा जीव वाचवा अशा सूचना अमेरिकन सरकारकडून त्यांच्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या आहेत. भारत पाकिस्तानमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांकडून हल्ले सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे तातडीनं लाहोर सोडा अशा सूचना अमेरिकन सरकारनं त्यांच्या नागरिकांना दिलेल्या आहेत. भारतानं सलाल आणि बगलिहार या धरणाचे दरवाजे उघडलेत. पाकिस्तानला पूर्वसूचना न देताच दरवाजे उघडल्यामुळे पाकिस्तानात पूर येण्याची शक्यता आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानवर आता वॉटर स्ट्राईक सुरू झालेला आहे. धरणाचे दरवाजे उघडल्यामुळे पाकमध्ये पाणी होण्याची शक्यता आहे.